Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf Mansur. Siapa aja yang punya hajat, yang punya masalah, udah sedekah jawabannya. Apalagi ini bukan sembarang sedekah, tapi sedekah buat bangun masjid, bangun rumahnya Allah. Kita kalau jadi apa ya? Kalau jadi konsultan, kalau jadi tukang, kalau jadi desainer, kalau jadi artis, artis, arsitek. Terus kita bangunin rumah orang kaya, kita pasti ceritanya 7 turunan tuh. Kalau kita bangunin misalkan rumahnya orang yang berade, rumahnya pejabat, rumahnya orang terkenal, pasti ngoceh kemana-mana. Kita bangunin rumahnya Allah loh. Masa nggak mau ikutan? Saya aja ikutan insya Allah. Ya, bukan riak nih, tapi saya ikutan insya Allah. Kenapa? Berkah. Ya, ditunggu dukungan saudara semua buat masjid di Los Angeles dan di semua tempat di seluruh bumi Allah. Di mana aja kalau ente ketemu masjid, bantu sebisa mungkin. Biar kata rupiah, bantu. Ya. Di sini mah dolar, biar kata $1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tam. Doain aneh balik lagi kemari ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saya sangat bahagia, sangat senang ketika saya mendengar bahwa sudah beberapa tahun masyarakat Muslim Indonesia yang berada di Los Angeles dan sekitarnya ini memiliki keinginan, punya niat untuk punya satu tempat yang khusus, satu tempat milik bersama di mana syiar Islam bisa dilaksanakan secara rutin, secara reguler, dan secara sebaik-baiknya. Tentu saya sangat berbahagia mendengar itu. Dan tentu pula saya sepenuh hati, sekuat tenaga akan membantu sampai keinginan bapak-bapak ibu-ibu itu terwujud. Amin. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dari hari ini. Karena saya tahu betapa bapak-bapak ibu-ibu merindukan tempat itu sudah sejak lama. Karena saya tahu betapa bapak-bapak ibu-ibu sudah ingin menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan harta untuk syiar Islam. Dan bukan sembarang Islam. Islam kita, Islam Indonesia, Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin di California, Los Angeles, Amerika Serikat, kami sangat berbahagia karena mendengar bahwa kaum muslimin di sini akan membangun sebuah Islamic Center. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membantu serta menurunkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga segera terwujud Islamic Center untuk anak-anak Indonesia dan bangsa Indonesia di California ini, dan semoga menjadi tempat berkumpul dan tempat pembinaan mental spiritual anak-anak Indonesia sehingga menjadi manusia yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Semoga kiranya cita-cita kita segera terwujud. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengucapkan selamat berjuang dan selamat semoga segera tercapai cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Farid, turut mendukung hadirnya masjid baru yang akan diprakarsai oleh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles ini. Mudah-mudahan segenap umat Islam, khususnya yang berada di Amerika ini, turut bersama-sama berpartisipasi untuk lahirnya masjid baru untuk kepentingan ibadah kaum muslimin. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kepentingan dakwah masa depan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji, barang siapa yang dengan ikhlas membangun masjid, maka Allah akan menyediakan baginya
rumah di sorga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki untuk turut bersama-sama membangun masjid yang dicita-citakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdul Alim, and I work with a group of dedicated professionals at the non-profit Human Assistance and Development International, which operates one of the largest Islamic websites, Islamicity.com. It is a pleasure to be speaking to you about this very important project of building an Indonesian community mosque. In Surah 49, Ayah 13, Allah says, "We made you into nations and tribes so that you may know each other." An Indonesian community mosque will be a significant addition in Southern California, where Muslims and others will have the opportunity to experience and know the beautiful culture and tradition of Indonesia. I believe Muslims have a unique opportunity in this country where we can show other nations how Muslims from diverse backgrounds can collectively work to establish the principles of peace and harmony. I encourage everyone not just to donate for this project, but wholeheartedly adopt this project and make sure it becomes a center that shows the best of Islam and Muslims. I pray that may Allah give us success in all of our actions. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Such an honor and a pleasure to be speaking with my brothers and sisters from Indonesia living in the greater Los Angeles area. My name is Shakil Sayyid. I am Executive Director of the Islamic Shura Council of Southern California, which is a federation of Masajid and Muslim organizations serving more than 500,000 Muslims in Southland. And Muslims indeed, as we all know, come from all areas throughout the world. We are blessed to have more than 100 masajid now in Southern California. Most masajid are built by the local Muslims here in Southern California. And I know that there is a sizable Muslim population from Indonesia. I think it is about time that Muslims join hands and build a masjid with the Indonesian flavor. Just as we have masajid now in Southland from built by brothers from Burma, from Thailand, from other regions in different parts of the world, and Indonesia being the largest Muslim country and a sizable Muslim population here in Southland, it's about time. It's about time that you and I join hands and build a masjid, inshallah, for our children and grandchildren who are growing up in greater Los Angeles area, and also for the large Muslim student population from Indonesia who is here in LA, who can benefit from this hub which brings all Muslims together, which brings our families together, which provides us this spiritual education that we so urgently need, particularly here in the West. And it also allows then families to network with each other, to get to know one another, build friendships, develop businesses and networks with each other, and so on and so forth. So I think it's about time that the Muslims from Indonesia build a masjid in greater Los Angeles area. It's an urgent need. It's badly needed. And I, as a Muslim from South Asia, would so love to come and celebrate the occasions of various kinds and lift up the Indonesian culture, adding to the rich, diverse mosaic of Muslims in greater Los Angeles area. So I invite you to join me, and I invite every Muslim from Los Angeles area to join hands together and build a masjid in greater Los Angeles area, where we all can celebrate the beauty and the majesty of Islam, particularly from Indonesia and as well from all other places. I, for one, I am a big fan of Indonesia. I have been to Indonesia many a times. Rendang is one of my most favorite dishes, and I cannot wait until we all join hands and build this masjid together, inshallah, for our children and grandchildren. But we must do that today for tomorrow's Muslims. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.